wanni Oromoo namarra gullafachuu qabu tokko mootummaan tun hoggaa bultu gara nu barbaannutti malee nurratti akkan kufne tokko bakka isii kuftetti qabdi lammata barbaachisaadha gara nu barbaannutti gugura qabdi muka hoggaa murtu yoo sirratti besi balleeyse jechuudha kalammata bakka isii kuftetti odaa Oromoo malee qoreen akka naaffanne gochuu danda'udha. Bakka isii gubdatti odaa Oromoo malee hadaan diinaa Oromiyaa keessatti akka dhaabate mirkaneessuu na barbaachisa. Kana mirkaneessuudhaaf qabxiileen lamaan amma duraan ture kana mirkaneessuudhaaf qabsoon amma eegale kun tooftaa isaa babal'ifatee tarsiimoodhaan masakamee deemuudhaan diina gaggabsuu itti fufuudha qaba. Tarkaanfiin diinagdee isaanii laamsheessuudhaan jabaatee itti fufa torbaannan asaanan kana keessatti wantoonni isaan hin argin tarkaanfiin isaan hin argin ciccimoon ka diinagdee biyya sanii akka bishaan baqaraatti dhaabu itti fufuudhaaf ta'a. Tarkaanfiin sochii waraanaa uguruudhaan sanbira dabramee waraanni keenya qaqawwee qabatee isaan keessa jiru gara lammiilee akka aanu wajjin itti eegalame itti fufa. Sirna bulchiinsaa isaanii kan isaan uummata ittiin saamanii uummata ittiin dhaalan san laaffisuudhaan kan taane diimuun kan ta'u immoo uummata akka tajaajilutti jijjiiruudhaatti socho'uu dhaqanna. Qabsoon kun bifa Oromoo fayyadu akka goolabamtuuf wantoota gurguddoo barbaachisan keessaa ammas tokko lama irra deemuu barbaada. Karoora yeroo ammatti beektonni Oromoo, hayyoonni Oromoo, hogganoonni Oromoo karoora tarsiimoo fi imaammata Oromiyaan ittiin gara fuulduraan masakamtu kan sabni keenya qollaansaa nagayaan qabeenya rabbiin kanneen san qotatee daldalatee hiyyummaa barabaraa kana keessaa ittiin bahu lafa kaa'uudha qaba. Karoora Oromoos amansiisu, uummata addunyaas amansiisu, uummata ollaa keenyas amansiisu irratti dalaguudha barbaada. Kana qabaachuudhaaf bakka tanaan ga'uudhaaf this is the most important. Hantuunni deeysee dhumarratti akkan taane maal barbaachisa? Hoggansi Oromoodhaan bakka jiruun mataa saffisaan walitti qabatee arraba tokko naasa'uu danda'uudha qaba. Jaarmaaleen siyaasaa Oromoodhaa garaagarummaa xixiqqoo uumaniif uumamte jalaa balleessuudhaan caayaa gaaddisa odaa Oromoo takka jalatti gad deebi'uun barbaachisaadha. Kana galmaan ga'uudhaaf hojii bifa adda addaatiin eegalame itti fufna. Hunda caalaa immoo isin uummanni keenya akka bakka adda addaa jirtan hogganni hayyoonni karoora amansiisaa tarsiimoo amansiisaa Oromiyaa boruu akka isinitti agarsiisan bakka hundaan dhiibbaarra godhuu qabdan caayaa takka jala deebi'anii arraba kudhanii miti arraba takkaan akka haasayan dhiibbaa irra godhuu qabdanii kana gochuudhaaf mallaqa keessanii arraba keessanii du'aayii keessanii itti jabaachuudha qabdan. Tumarratti gama wayna miliyoonti seene qilleensa Oromiyaa bilisoomsine jenne mallaqa keessanii fi gargaarsa rabbiitiin bakkaan geenyee jira. Qilleensa Oromiyaa yoo ka bilisoomsinu taate ummanni Oromoo biyya fi ni bilisoomsa jennee dhaadan waggaa kunan irraa jeetii yaadu ture ummanni keenya duraanu kan hirkaanee jira waggoota lamaa gaditti biyya isaa bilisoomsaa jira. Gara fuulduraas qabsoo tana bifa Oromoof Oromiyaadhaaf taatuun akka goolabamtuuf OMN qabsaa'ota Oromoo Oromiyaa keessa jiranii fi biyyoota adda addaa keessa jiraniin tarsiimoodhaan walitti caaseeffatee qabsoo tanaaf gargaarsa barbaachisaa hunda sagalee ta'ee itti fufa. OMN isintu jaare guddifataa jirtanii tikfadhaa Oromoo tiyya maamsi handumaa qabu jabaannee jabaadhaa mo'achaa jirra injifannoon immoo injifannoo milkiidhaa akka nu taatu hojjechaa deemuu qabna. Gama kiyyaan akkuma deemte irra sii deebisu anaa fi dhaloonni qubee dirqama seenaa nu raggate ni beeku nuti tiray qabsoo bilisummaa Oromooti. Dirqamni keenya qabsoo waggoota 50 ilmaan Oromoodhaa irra dhuman tana galmaan geenyee ilmaan nu booda bilisummaa dhaalchisuudha. Beekumsaaf qabnu hundaan ni galanne waggoota 15 dabran kanaaf hammaan danda'een beekumsan qabuun humnan qabuun uummata Oromoo tajaajiluudhaaf tattaafadheetiin jira. Umri hanga abdes hangam fayyaa qabaadhetti waan hin beekuu fi waan hin danda'u sirriirraan qusatu. Namoonni hedduun baatiilee afran dabre kana hirriba dhabdee harrii baaftee kiiloo dabalte naan jedhan. Anaaf baatiileen afran kuni waggoota 29 dura jiraadhe
ol barbaachisoo turan. Halkanii guyyaa Oromoo gootummaadhaan, murannoodhaan, abshaalummaadhaan, tokkummaadhaan diina dura dhaabbattee diina qawwee qabu ofirra fincaasiftu san ijoollee san wajjiin sagalee isaanii fuudhee isiniin gahuudhaan addunyaadhaan gahuun anaaf hirriba dhabuu miti. Anaaf dirqama osoo hin ta'in kabajaa oliidhaan ture wanni an takkitti gaafu. Isaan keessa jiraadhee isaan wajjiin rasaasa fudhachuu dhabuu kiyya malee waliin an gaafu takka hin jiru. Gara fuulduraatti illee anis ijoollee wajjiin hojjennu hundumtu hamma dandeenyetti isin tajaajiluudhaan qophiidha. Dhugaa qabna, tokkummaadhaan qabsoofna, tarsiimoodhaan masa qabna, gumaa wareegamtoota keenyaa dirree adda addaa irratti halkanii guyyaa diinni qisaasaa jiru kana bilisummaa Oromiyaatiin ni baafna. Galatoomaa isiniin jedha. The OMN is a national media, an Oromo national media at the moment. And the Oromo are a people engaged in national resistance. We need a media that carries our stories, reflects our lives, becomes our voice, and transforms our lives. So resistance is a way of life for the Oromo, as I always say, and resistance becomes a way of life for the OMN as well. What does it resist? It's not doing politics, but it corrects the stories that are wrongly framed, and it pushes back to the wrong stories that are in existence. Kanattaan Suudaanis miseensonni paarlaamaa Awustiraaliyaa fi bakka bu'oonni mootummaa Awustiraaliyaa sirna kabaja ayyaana hundeeffama waggaa lammaffaa OMN magaalaa Meelbarn kanarratti argamuun deeggarsa qabsoo uummata Oromoo fi tumsa OMN'if qaban irratti dhaamsa isaanii dabareen haala kanaan dabarfataniiru. Thank you so much for having me. I'm Ellen Sandel. I'm the State Member of Parliament for Melbourne and I represent the Greens. It is an absolute honour to be here tonight. One of the very first events I attended as a Member of Parliament was the launch of Oromo TV, and I've been to many Oromo events. And I think it is a wonderful initiative that you're celebrating here tonight. There is a line in the second verse of the Australian anthem, and it says, "For those who've come across the seas with boundless claims to share." And sometimes when you look at the rhetoric that comes out of people like Tony Abbott and our federal parliament, sometimes it feels like Australia isn't a very welcoming place for people who've come here from other countries. But I'm here to say that with myself and Adam Bant in Parliament representing the Greens, you have a voice for you. We are representing people. The Greens represent people who believe that Australia should be a multicultural place and that we should celebrate diversity and that we should speak up for people who have come here from other countries. Australia should be a place that welcomes people, particularly those who have been refugees, asylum seekers, or who have been oppressed in their countries. And celebrating Ormya media here today is so important because when people come here from another country, it is so important to keep the culture alive and to keep the language alive, and doing that through media in your own language is so important. So I want to say we support you and thank you for everything that you do. Thank you very much, Ellen. My name is Sophie Ismail. I'm here as a representative of the Australian Labor Party. I'd like to say Assalamu alaikum. The migrant story is a truly Australian story. This is a country built on the backs of people who've come here to build a better life, to work and to contribute to our communities. Australia is an extremely successful immigrant nation, and over the years we've welcomed more and more people from the African continent. And I would say that the African continent and the migrant story are very close to my heart personally. My father was born in East Africa. He was born in Zanzibar, grew up in Dar es Salaam in Tanzania, formerly Tanganyika. He moved to England where he met my mother, and we emigrated to Australia in 1988 to build a better life.
And I think there are three things that migrants want. They want an education, they want jobs, and they want their human rights respected. And the Australian Labor Party has always stood up for education for all, and has fought for decent jobs for all of us, no matter what our background is, and stands up against discrimination and racism, and builds inclusive and diverse and safe, tolerant communities. It's a great pleasure to be here with the Ormya community to support the media network. There's nothing more important than an independent media to keep government accountable, to tell our migrant stories, and to report on the human rights abuses that are still shamefully occurring against the Ormya community. Thank you very much, and it's a pleasure to be here. Good evening. Hi there. My name is Daniel White. I'm the advisor to Anthony Byrne MP, the Federal Member of Parliament. He sends his apologies today. Unfortunately, Anthony's electorate's over in Narrawarren and Cranbourne, and he had another event that clashed with this one. But as you would have known, he spoke in Federal Parliament this week on Monday, and obviously he was talking about the plight of the Oromo people back in Ethiopia as a result of the Ethiopian government's master plan, and obviously forcing farmers and many of the Oromo people off their lands. Anthony spoke in Parliament last year and spoke again this year, and will continue to be a massive supporter for the Oromo people going on. Obviously there was a resolution that was in the European Union Parliament earlier